हॅलो स्टुडंट्स, माझ्या चॅनलमध्ये परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. इथे आपण इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स बघतो. आपल्याकडे कुठली युनिव्हर्सिटी असू द्या, SPBU असू दे, मुंबई युनिव्हर्सिटी असू दे, बामू असू दे, बाटू असू देत किंवा काही ऑटोनॉमस कॉलेजेस असू देत, फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगसाठी पार्शियल डिफरन्सिएशन नावाचा चॅप्टर कॉमन आहे सगळीकडे. त्याच्यासाठीच आपण एक सिरीज तयार करतोय आणि ते सिरीजचे सगळे लेक्चर्स तुम्हाला ॲपमध्ये बघायला मिळतील. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ देन प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. आणि जर तुम्हाला पूर्ण सिरीज बघायची असेल, काही एक्झाम्पल्स बघायचे असतील, त्याची तयारी करायची असेल चांगले, तर ॲप डाउनलोड करू शकता. ॲपची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. सो लेट स्टार्ट विथ द पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशनचा बेस आहे पार्शियल डिफरन्सिएशन. काही जणांना पार्शियल डिफरन्सिएशन आणि नॉर्मल डिफरन्सिएशन मध्ये फरक लक्षात येत नाही, तर त्याच्यासाठीच हा व्हिडिओ आजचा आपण तयार करतो. तर बघा, पार्शियल डिफरन्सिएशन. ॲक्च्युली दिस इज द क्वेश्चन. f of xy is equal to y into sin x plus x raised to 5. Then we have to find fx and fy. So see here, what is the exact difference between normal differentiation and partial differentiation? Partial differentiation actually deals with the multivariable concept. म्हणजे काय की पार्शियल डिफरन्सिएशन करण्यासाठी तुम्हाला मल्टीव्हेरिएबल कन्सेप्ट वापरावी लागते. म्हणजेच तुमचं जे फंक्शन आहे त्याचे दॅट z is totally depend on the two or more than two independent variables. इथे आपल्याला मल्टीव्हेरिएबल कन्सेप्ट दिसते कारण x आणि y हे दोन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल इथे आहेत. बट when we deal with the normal differentiation, then y is equal to fx. So y is only depend on x. X is the only independent variable in that case. So we have to differentiate y with respect to x only. But in partial differentiation, we have to differentiate partially z with respect to x as well as y separately. So this is the main difference between multivariable concept and single variable concept. No doubt, partial differentiation is also deal with the rate of change, but here more than two independent variables works. So see this example. Now the golden rule is there. What is the golden rule? Treat everything else like a number. Treat everything else like a number means what? When we have to differentiate partially with respect to x, then keep the terms of y constant. So see here, this is the notation curly del for partial differentiation. Suppose z is our multivariable function, means what? Z is depend on x as well as y. Now when we have to differentiate partially with respect to x, then keep y constant. This is your golden rule. Treat everything else like a number. Means what? जेव्हा जेव्हा तुम्ही x नी डिफरन्शिएट करताय z ला पार्शियली, तेव्हा y च्या सगळ्या टर्म्स तुम्ही ॲज अ नंबर ट्रीट करणार आहात किंवा ॲज अ कॉन्स्टंट घेणार आहात. सिमिलरली डो z बाय डो y. When we differentiate our z partially with respect to y, then keep x constant. Means what? जेव्हा जेव्हा तुम्ही y और z ला y ने डिफरन्शिएट करताय, तेव्हा तुम्हाला x च्या सगळ्या टर्म्स ॲज अ नंबर ट्रीट करायच्यात किंवा ट्रीट x ॲज अ कॉन्स्टंट. हिअर नोटेशन इज व्हॉट? कर्ली डेल. दिस इज द बिग डिफरन्स बिटवीन नॉर्मल डिफरन्सिएशन अँड पार्शियल डिफरन्सिएशन. जेव्हा तुम्ही नॉर्मल डिफरन्सिएशन करता, देन आपण d लिहितो, मीन्स dy बाय dx करतो. बट जेव्हा तुम्ही पार्शियली डिफरन्शिएट करणार आहात, देन डेल y बाय डेल x, or read it as a partial differentiation of z with respect to x. So dou z by dou x or dou z by dou y. This way. So this is the main difference between partial derivative and normal derivative. Now let's solve this function or solve this example. So say here also f is the function of x and y, and we have to find fx and fy. So start this. Now given, suppose it is a z. Z is y sin x plus x raised to 5. Differentiating z partially with respect to x means what? We have to differentiate z partially with respect to. So as per the golden rule says treat everything else like a number. Everything else means what? x ला सोडून बाकी काय गोष्टी असतील त्या तुम्ही ॲज अ नंबर ट्रीट करायचा.
So write down del z by del x or dou z by dou x is what? Keep the terms of y constant. So y constant, keep it as it is, and the derivative of sin x is cos x. Plus x raised to 5, we know the formula for x raised to n, that is n into x raised to n minus 1. So try this formula, 5 into x raised to 4. So this is your fx, it is y cos x plus 5 x raised to 4. So this is your first answer. Now fy, what about fy? We have to partially differentiate z with respect to y. So fy, let's start. Dou z, or just write down first partial differentiation of z with respect to y. So it is dou z by dou y or del z by del y is equal to. Now see here, when we differentiate z partially with respect to y, then keep terms of x constant. So sin x is constant and derivative of y is 1 plus. Now here no term of y is there, only x raised to 5 is there. So treat it as a number according to golden rule. So the derivative of x raised to 5 is 0. And hence fy is sin x only. So this is the second answer of your question. So fx and fy. Fx is what? Y cos x plus 5 x raised to 4, and fy is only sin x. So see here, multivariable concept. Partial differentiation is always dealing with the multivariable concept. म्हणजे काय? तुमचं जे फंक्शन आहे ते 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स वरती डिपेंड असतं. म्हणजेच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्सचे नंबर्स किंवा संख्या 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असणार आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला गोल्डन रूल अप्लाय करायचा आहे. काय सांगतो गोल्डन रूल? की जेव्हा तुम्ही तुमच्या फंक्शनला एका व्हेरिएबलने डिफरन्शिएट करताय, कसं? पार्शियली, तेव्हा तुम्ही दुसरा जो व्हेरिएबल आहे त्याच्या कुठल्याही टर्म्स असू दे, ॲज अ नंबर म्हणून तुम्ही ट्रीट करणार आहात किंवा त्याला तुम्ही कॉन्स्टंट पकडणार आहात. सिमिलरली दुसऱ्या कॉन्सेप्टनी और दुसऱ्या व्हेरिएबलने तुम्ही जेव्हा पार्शियली डिफरन्शिएट करता, देन कीप द टर्म्स ऑफ फर्स्ट व्हेरिएबल ॲज अ number or as a constant. Now the difference between notation, normal आपण d डिनोट करतो, that is dy by dx, and partially जेव्हा आपण partial differentiation ला डील करतोय, then just use this del notation. So del curly del, and how to read this? Del z by del y or simply dou z by dou y. So this is about brief explanation of partial derivative. Now let's see some examples of partial differentiation. So this is chain rule. Normal differentiation मध्ये पण आपण chain rule वापरतो. This is the function log of fx. Now see what is exactly happening in the partial differentiation, and we have to use the chain rule here. So fxy, this is the function log, and it is the function of two independent variables. So we have to differentiate partially with respect to x as well as y. So first calculate the differentiation partially with respect to x. So it is fx. Now see here, log fx. This is composite function, and using chain rule, we have the function or derivative of outer layer function. So outer layer function is what? Log. This is outer layer function, and this is your inner layer function. So first, using chain rule, we have to differentiate outer layer function. So see here, outer layer function, log, the derivative of log fx is 1 by fx. So it is again 1 upon x square plus y cube into dou by dou x of x square plus y cube. So simply calculating x square plus y cube. Now here we have to differentiate this function partially with respect to x. So apply the golden rule again. काय करायचं तुम्हाला? पार्शियली विथ x ने डिफरन्शिएट करायचंय, तर तुम्हाला y च्या टर्म्स कॉन्स्टंट घ्यायच्या. सो x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे फक्त इथे 2x, आणि y क्यूबचा येणार आहे 0. सो युअर फायनल आन्सर इज 2x upon x square plus y cube. सो दिस इज fx युझिंग चेन रूल. तर काहीही फरक नाहीये. तुम्ही जसं नॉर्मल डिफरन्शिएशन चेन रूल करता, सेम त्याच पद्धतीने तुम्हाला पार्शियल करायचं आहे. फक्त जेव्हा तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करणार आहात तेव्हा गोल्डन रूल अप्लाय करा, वायच्या टर्म्स सगळ्या कॉन्स्टंट घ्या, आणि जेव्हा तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू वाय करणार आहात तेव्हा तुम्हाला एक्सच्या टर्म्स कॉन्स्टंट घ्यायच्या.
तर आता याचा पुढचा जो पार्ट आहे हा तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे आणि तुम्ही मला कमेंट्समध्ये आन्सर टाकायचा आहे. काय सॉल्व्ह करायचं आहे? मी तुम्हाला एफ करून दिलंय, तुम्ही मला FY सॉल्व्ह करून द्या. सो व्हॉट इज FY? आय होप सगळ्यांना हे जमणार आहे, सगळ्यांना हे येणार आहे, कारण आपण बरंच डीप ही कन्सेप्ट आपण घेतलेली आहे. सो FY तुम्हाला येणारच आहे. वाय काय घ्यायचं आहे किंवा विथ रिस्पेक्ट टू वाय करत असताना तुम्हाला गोल्डन रूल आठवलाच पाहिजे. एक्सच्या टर्म्स सगळ्या तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करायच्या. ओके, सो मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Higher order partial differentiation. First order, so what is what? It is just del z by del x or del z by del y. Now second order, when we have to differentiate partially with respect to x again, then just differentiate the given answer again partially with respect to x. So it will become dou 2z by dou x square. Similarly, when we have to differentiate partially again with respect to y, we got simply dou 2z by dou y square. So this is simply the differentiation one more time of the same number with respect to same variable. But here one term is another mixed order derivative. So what is this? If we differentiate first with respect to x partially and we want to differentiate that z or again differentiate with respect to y, then we got dou 2z by dou y dou x. Similarly, when we have the first partial order derivative with respect to y and we want to differentiate it again partially but with respect to x, then we will get dou 2z by dou x dou y. So this is known as mixed order derivative, that is dou 2z by dou y dou x or dou 2z by dou x dou y. तुम्हाला तुमच्या सिलेबसला क्लॅरेट्स रूल पण आहे. क्लॅरेट्स रूल काय सांगतो? दिस टू डिफरन्सिएशन्स आर सेम. सो dou 2z by dou y dou x is same as dou 2z by dou x dou y. आपण एक एक्झाम्पल बघूया. Let our function is x cube into y square. So let's start the partial differentiation one by one. First, we calculate the partial differentiation with respect to x, then with respect to y, and then moving towards a higher order derivative. So let's start with fx. Now use golden rule, treat everything else like a number. We have to differentiate partially f with respect to x. So keep y square term as a constant. So it is y square into differentiation of x cube is 3x square. So this is simple fx. Now fy. Fy is what? Using golden rule again, keep the terms of x constant. So it is x cube constant term into derivative of y square is 2y. So these are the first order derivatives, or rather first order partial derivatives. First order partial derivatives. Now differentiating partially again with respect to x. So this is fx. Now again we have to partially differentiate this fx with respect to x. So it would be fxx, or it is simply dou 2z by dou x square. हे जे आलेलं आन्सर आहे त्यालाच तुम्ही पार्शियली डिफरन्शिएट करणार आहात विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नी. अगेन गोल्डन रूल यूज करा आणि वायच्या टर्म कॉन्स्टंट घ्या. सो वाय स्क्वेअर अँड इट इज 6x. So fxx is what? Y square into 6x. Similarly, fy is there and we have to differentiate it partially with respect to x. Now it is fyx, or it is dou 2z by dou x dou y. Now partially with respect to x means यालाच तुम्हाला आता partially x नी करायचा differentiate. So keep terms of y constant, 2y constant, and the differentiation of x cube is 3x square. So it would be again 6x square y.
Now find at yourself fy, y and fyx and write down your answer in the comment section. हे आहे आपलं आजचं लेक्चर पार्शियल डिफरन्सिएशन. याच्यानंतरच्या सिरीजमध्ये आपण डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट करणार आहोत. तो तुम्ही नक्की बघा. तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही सांगू शकता. थँक्यू.